Hi, I'm Dr. Eng Guan from Lamoy Hospital. As you know that the government has actually approved the vaccination and has been calling for vaccination for all teenagers from the range of age of 12 to 17. Previously it was only 18 and above, and I've received a lot of calls from my parents who are concerned about their children, whether it is safe to vaccinate their children with COVID-19 vaccine. So today I'll be sharing with you a little bit on COVID-19 vaccine, which is the Pfizer BioNTech vaccine, and its safety towards your children. Nah, hari ini saya akan berbincang tentang vaksinasi ataupun COVID-19 imunisasi untuk kanak-kanak berumur daripada 12 ke 17. Adakah dia selamat untuk diberikan untuk kanak-kanak umur jangkauan ini? Sebabnya ramai pesakit-pesakit saya telah menghubungi saya dan anak-anak mereka yang menjangkau umur 12 ke 17 telah atau akan diberitahu untuk datang untuk disuntik dengan vaksin Pfizer BioNTech. Hi. Now the question is whether we should wait and see what the other people are doing and see whether the world has started on vaccination of children. Well, in US, they have started vaccines in children in May, as early in May 2021 with Pfizer BioNTech. In UK, they are a little bit later, just approved on the 15th of September because their own vaccine, which is the AZ vaccine, is not approved for children below 18. So they have also adopted using Pfizer BioNTech vaccine for the children and starting in September. European countries, France, Italy, Germany, have already started in May. China, using their own vaccine, the Sino vaccine, Sinopharma and Cassina, has already they are planned to complete the vaccines for 12 to 17 by October of this year. Singapore has started schooling in June, and most of the school-going children have already done their vaccines. Those aged 12 to 17 have done their Pfizer BioNTech, started in May. And Malaysia, as you know, has already approved, and they're starting this as early as September because they are going to start school roughly in October 3rd. Now, untuk mereka-mereka yang masih menunggu sama ada perlu kita cucuk dan harus kita tengok apa dunia tengah buat tentang vaksin ini adalah pendapat saya sebab di US kanak-kanak umur 12 ke 17 sudah disuntik awalnya Mei 2021, dan di United Kingdom mereka masih baru saja bercadang untuk menyuntik kanak-kanak umur 12 ke 15 dengan Pfizer sebab vaksin mereka AZ adalah cuma untuk 18 ke atas. Mereka akan bermula seawal 15 September. Tempat-tempat lain seperti France, Germany dan Italy sudah juga mengambil langkah untuk menyuntik kanak-kanak umur 12 sampai 17 pada awal bulan Mei, dan negara China yang menggunakan Sinovac ataupun Sinopharm atau Cassina telah hampir menyuntik semua kanak-kanak 12 ke 17 dan dijangka habis menyuntik pada Oktober 2021. Nah, untuk mereka-mereka yang ke sekolah yang sekolah di Singapura yang telah bermula awal Jun 2021 sudah disuntik seawal Mei 2021. Dan Malaysia sepatutnya tidak sedang ataupun sedang bermula untuk menyuntik seawal Sabtu lepas bertarikh, maksudnya tarikh 24 hari bulan dah kita bermula untuk cucuk kanak-kanak berumur 12 ke 17, dan seperti yang dijangka akan pergi sekolah bulan 10 bulan 10 ini. Now, is Pfizer BioNTech good? Well, is good efficacy noted for children as high as 95% and above coverage as in adults? Now, this is a mRNA vaccine. Basically, mRNA vaccine, mRNA enters the cells but not to the nucleus.
So it does not change our our DNA, our children's DNA. So it just makes spike proteins in certain cells so that our immune cells can recognize this spike proteins, which is similar to the ones that COVID has, and make antibodies. So in these mRNA vaccines, we do not inject any COVID particles, not like the live attenuated vaccines, like they are ones that are using in China. This is a mRNA vaccine. Now, it has 95% efficacy in preventing illness. The same dose they are given as in adults. They can take the vaccine together with any other vaccines. Maybe if you can go for influenza vaccine, you can go for this pneumococcal vaccine, you can still do it, and you don't have to wait 2 weeks before doing any vaccines if you have done any vaccines before COVID or after COVID. Now, usually they will ask you to wait for 30 minutes for observation to look for any allergies after the vaccine. And how many doses? Usually 2 doses, 21 days apart. And I would advise you not to take paracetamol before the vaccine, because the idea of the vaccine, it should mount a immune response. If you take paracetamol before you go for vaccine, it may actually reduce your immune response. You can take vaccine, paracetamol or brufen after the vaccine if you uncomfortable, you have fever or pain, but not before. Nah, untuk mereka-mereka yang masih bertanya sama ada Pfizer BioNTech itu bagus atau tidak, kita mendapati dia punya kelebihannya adalah sama seperti orang dewasa, ya. Dia masih boleh, budak-budak, kanak-kanak masih boleh mendapat protection ataupun mendapat vaksin. Yang dapat vaksin, protectionnya masih 95% seperti orang dewasa. Now, dia adalah satu mRNA vaksin, di mana mRNA akan dimasukkan kepada sel tetapi tidak masuk ke nukleus. Maka dia mRNA tidak akan menukar struktur DNA kanak-kanak. So itu jangan kita risau. Dan dia akan menyebabkan sel-sel imun kita untuk mendapatkan antibody yang lebih tinggi. Now, dos yang digunakan untuk kanak-kanak umur 12 dan 17 adalah sama seperti mana yang kita gunakan untuk orang dewasa, iaitu 0.3 ml. Dan vaksin ini boleh kita campur. Maksudnya kalau katakan kita perlu cucuk vaksin influenza ataupun telah cucuk COVID, ada kita perlu kita tunggu untuk 2 minggu untuk cucuk vaksin yang lain, ini sebenarnya tidak perlu, ya. Kita boleh cucuk sekali ataupun kita boleh cucuk bila-bila saja, selepas atau sebelum vaksin COVID. Now, kita perlu tunggu 30 minit untuk pantauan supaya adalah selepas kita cucuk untuk tengok sama ada kita ada apa-apa kesan alergik, ya, terhadap vaksin COVID. Dan sebenarnya kita akan cucuk 2 dos hampir 3 minggu selepas dos pertama. Nah, saya memang tidak galakkan untuk makan paracetamol sebelum kita pergi vaksin, ya. Ini adalah mungkin akan menyebabkan vaksin itu tidak begitu berkesan kalau kita tengok kita makan vaksin paracetamol sebelum kita ke suntik vaksin. Kalau sekiranya demam atau sakit tangan, kita boleh makan paracetamol selepas kita suntik vaksin. Now, a lot of parents are worried about mRNA vaccine and its side effects. So many people ask me, is it mRNA vaccine will alter DNA? Now, basically, mRNA will enter the cells, but does not enter the nuclei. So it doesn't mix with the DNA. So what it does is that it increase or it makes the cells produce S protein or spike proteins in the human cells, which will make the immune system of our body increase or make antibodies against these spike proteins. Now, these spike proteins actually appear on the COVID virus. Now, without actually COVID virus entering our body, but our own natural cells which has spike proteins, our body will produce antibody against these spike proteins. So eventually, if we get COVID virus infection, our body or antibodies will recognize
these spike proteins in the COVID and act by producing antibodies to kill them off. Now, what happens actually to the mRNA cells or mRNA cells which produce these will all produces spike proteins. Eventually, it will be digested by our body enzymes. So it will not be in the body for long term. So it does not disturb our DNA. Now, mRNA technology, is it new and safe? Well, basically, it is not new. It's been there for decades. It's been there since the 1990s. The 1990s. So where these actually they've been using them to target cancer cells. They've been using that to target cancer cells in cancer patients. So it has been there and it's proven safe. Now, will it affect my child's fertility? Well, no. You may have children who have got who has menses, may have a menses problem for a couple of months. This, I think, is because of the stress rather than basically the side effects. But does it cause long-term infertility? No, it doesn't. Now, what about myocarditis and pericarditis? Now, this is something that they found the Pfizer vaccines may cause myocarditis and pericarditis in the younger group of recipients. So what happens is that the heart on the heart covering swells up, it becomes inflamed. Now, has it happened in the US and the European countries? Yes, but it's unfortunate. It's very fortunate in our Southeast Asia, especially in Singapore, that we have been giving the injections. They found it very little incidence of this happening. So far, very few people actually encounter this. So is it safe? I guess when CDCs and FDA say it's safe, it's safe. Because CDC and FDA, they are very stringent in their measures in protecting the US people. So if they say it's safe, then there is no bias. It should be safe. Now, is the quality good when it's produced so fast? People are asking, within 1 year, vaccines can be done. Is it very safe when it's produced so fast? The idea is like this. Why is it being produced so fast? Is because they already have this technology, the mRNA technology, beforehand. Second thing is because a lot of money was spent to help the researchers push the production faster. So the fundings was there, the technology was there, so that's why they managed to produce this type of quality and this type of vaccines in such a short period. Now, ramai bertanya, ibu bapa bertanya tentang adakah vaksin Pfizer ini selamat? Now, sebenarnya mRNA tidak akan menukar DNA, struktur DNA manusia. Sebab mRNA cuma masuk ke sel dan tidak masuk ke nukleus sel. Maksudnya dia tidak akan bercampur dengan DNA dan menukarkan DNA. Now, mRNA teknologi ini sebenarnya baru ya, dia sudah ada di dunia ni sejak hampir 1990-an. So dia ada berapa tahun ya dia ada dan digunakan untuk tujuan membunuh sel-sel kanser ya, sel-sel kanser atau sel-sel darah. So maka ini bukan satu teknologi yang baru ya. Nah, ada juga yang bertanya tentang adakah dia akan menyebabkan kesuburan ya anak saya. Sebenarnya tidak ada petanda dia akan menyebabkan kesuburan kanak-kanak ya pada masa akan datang. Dan juga akan ada yang bertanya ya, ini memang ramai yang tahu, dia mungkin menyebabkan kebengkakan jantung ataupun kebengkakan selaput jantung ya. Sebab maksudnya dia menyebabkan radang ya, jantung dan radang selaput jantung. Ini memang berlaku di barat ya, tetapi alhamdulillah di Malaysia memang tidak berlaku ya, tidak berlaku. Maksud di rantau ini memang tidak berlaku dan Singapura telah suntik kanak-kanak hampir dah 3 bulan, maka tidak nampak bilangan yang banyak yang mendapat myocarditis atau pericarditis. Now, juga ramai bertanya tentang keselamatan dia. Sebenarnya di Amerika CDC ataupun FDA telah memberitahu dah membuat kajian memberitahu keadaan ini memang selamat untuk digunakan.
Nah, ramai juga bertanya, adakah kualiti vaksin yang di Pfizer ni bagus? Kerana begitu cepat, 1 bulan, tak sampai setahun ya, kita dapat vaksin ni. Dan sebab vaksin kita dapat vaksin ni begitu cepat disebabkan oleh pandemik ini. Maka kerajaan US, kerajaan Amerika banyak berbelanja ya untuk penyelidik untuk mendapatkan vaksin yang secepat ni, dan teknologi yang sedia ada, mRNA teknologi yang sedia ada itu memang dah boleh digunakan. Maka disebabkan oleh faktor duit dan faktor teknologi yang sedia ada itu, maka Pfizer BioNTech dapat menyediakan vaksin begitu cepat ya. Tidak ada kompromi tentang dia punya keberkesanan dia. Now, why vaccinate? I heard that it's not dangerous in children. Now, in England, from March 2020 to August 2021, only 75 deaths in children occurred in England. Whereas in Malaysia, the death rates are also not very high. Yeah, but the idea is that if we vaccinate the children, we will not only protect the children per se, but also we can protect the children from infecting and spreading it among the people in the house, the older generation. Yeah, so that is one thing. Second thing is that we found that in children who have COVID, during the COVID period or during this illness, they may not suffer much or they may not show much symptoms. But a few groups of children, a special pocket of children may get what we call a multi-system COVID inflammatory syndrome. Now, this actually happens 1 to 2 months post-COVID. And 50% actually need ICU care if they get this MCIS, and 2% can actually die. Right? This is the reason why we are so worried about children getting COVID. It's not during the COVID period, it's during after the COVID period where they get into this inflammatory system. This inflammation means basically the many parts of the organs of the children become swollen and inflamed, right? That is the reason why. And also vaccination will protect them from Delta variant or other variants which is more dangerous, which can mutate. So this is the reason why we need to vaccinate our children. Now, pokoknya kenapa kita memberi suntikan bila kita tahu, kita dengar kanak-kanak memang tidak banyak yang gejala, tidak banyak walaupun kita kena COVID, tak banyak gejala dia. Seperti mana yang saya beritahu, itu adalah satu benda yang tidak betul ya. Kerana bila kita suntik kanak-kanak, dia bukan saja menjaga kanak-kanak, dia akan menjaga mereka-mereka dalam rumah, orang tua ataupun orang-orang yang sakit ya. Yang kedua, benda yang tidak kita dengar ya, biasa kita dengar adalah tentang MCIS ataupun Multi-System COVID Inflammatory Syndrome, di mana kanak-kanak yang kena COVID pada masa dia sakit itu tidak ada masalah, tidak ada gejala. Tetapi dalam masa 1-2 bulan lepas COVID, dia mendapati kanak-kanak tiba-tiba sakit, demam, ya, sakit kepala, sakit tidak boleh nafas, bengkak hati, bengkak jantung, ya. So kebengkakan organ-organ menyebabkan kanak-kanak tiba-tiba daripada tak sakit lepas kena COVID, tiba-tiba sakit dalam 1-2 bulan. 50% perlu ICU, 2% boleh meninggal. Nah, ini adalah masalah lebih kepada kanak-kanak ya, yang kita nampak. Now, lagipun Delta variant, kalau kita suntik, kita mungkin tidak akan kena Delta variant atau mutasi benda-benda yang lebih teruk ya, kalau kita suntik kanak-kanak. Now, many actually ask me, I've got a few calls from the parents asking me, vaccination, can my kids get vaccinated even after they get COVID? Should they get it? Are the antibodies long lasting? The idea is the body can mount a good antibody response, but it will wane even though you have got active COVID before. Now, if my children get COVID, should I take the vaccine? Yes, the idea is yes. Now, how soon can we do it? You can do it even if you recover from the vaccine. Means if you recover from the infection, you can actually get the COVID vaccine almost immediately.
right? Now, how long should I wait if they are in special cases where these children are given monoclonal antibodies or convalescent plasma antibodies, convalescent plasma. Now, these are special group of children who are very sick when they entered when they entered hospital. They needed special treatment like monoclonal antibodies and also plasma from people who have got better, so to help their immune system build up. So these type of group of children have to wait at least 90 days before going for their vaccination. Now, ada ramai yang beritahu saya anak saya dah kena COVID ya. Perlu tak dia cucuk COVID lagi? So persoalannya, ya. Kerana bila kita dah kena COVID, tak semestinya antibody itu akan berpanjangan ya, tidak akan berpanjangan untuk selama-lamanya, tidak. Dia akan turun ya. Now, maksud saya kalau kita kena COVID atau anak kita COVID, kita masih perlu menjalani imunisasi ya. Now, bila kita boleh buat? Serta-merta selepas kita dah kena COVID, bila dah kita sihat, kita boleh buat. Tak payah tunggu 3 bulan ya, tak payah tunggu lagi. Boleh kita teruskan untuk cucuk imunisasi ni. Nah, tetapi untuk golongan mereka yang special ya, yang memang teruk ya, masuk ke hospital teruk keadaan dia, sampai kena masuk monoclonal antibody dan juga masuk plasma ataupun plasma, convalescent plasma itu adalah darah antibody yang kita ambil daripada darah-darah mereka-mereka yang menderma darah untuk menyembuhkan tubuh badan kita. Itu kita perlu tunggu 90 hari ya sebelum kita cucuk vaksin ini. Now, there are many of these at times when we actually fill up the MySejahtera form, is noted that they ask you whether you have a cold, vomit or any illness. Yeah. So a lot of my parents actually get confused. They keep asking me, my children was admitted for this problem, lung problems, whether in pneumonia, infection of the lung, infection of the brain, infection of the throat. Can I take the vaccine? So actually, the government will actually ask for special groups. These are the special groups that they find that are more vulnerable. These are the special groups who need special attention and faster injections. Now, number one would be cerebral palsy, autism or epilepsy, Down syndrome, those with weakened antibodies and cancer-stricken children, those with chronic heart, lungs, kidneys and liver problems, diabetes, those with some neurological, means some brain development problems, and those who are having obesity. The list is actually very long, but these are the few that they usually highlight. Now, ramai akan rasa sangsi ataupun tak menentu bila kita buka ataupun kita daftar melalui MySejahtera. Di sana dia akan tanya, anak adakah sakit luar biasa ya, anak ada masalah sakit yang luar biasa. Sebenarnya ramai akan telefon saya dan beritahu saya anak saya pernah masuk ward untuk masalah penyakit radang paru-paru dan sebagainya. Adakah dia ni masalah? Ya, tidak. Dia cuma merujuk kepada mereka-mereka yang dalam golongan ini ya, golongan yang mereka yang lebih penting ya, kita cucuk vaksin adalah seperti mana yang saya beritahu, mereka-mereka yang ada cerebral palsy, autisma dan mereka yang asawan ya, mereka yang ada Down syndrome, mereka-mereka yang ada antibody yang tidak kuat, mereka-mereka yang ada kanser, mereka juga yang ada masalah sakit jantung, sakit paru-paru, sakit kronik buah pinggang dan sakit kronik hati, mereka yang ada diabetes, masalah otak dan juga mereka yang obese. Ya, mereka-mereka yang lebih akan menerima lebih pandangan saya ini adalah lebih mereka yang perlu cucuk lebih cepat ya. Now, a lot of them are worried about side effects. Well, to tell you the truth, the biggest side effects is of course myocarditis and pericarditis. But other than that, they usually go with very mild symptoms which last 24 to 48 hours. Now, of course, you get pain and redness and swelling at the injection site, which is on your arms. Then, of course, or shoulder, sorry. It could be a fever. You could have tiredness, headaches, chills and rigors, joint pains. But to look out
is the myocarditis and pericarditis after the second dose, usually, right? After the second dose. What you get is very fast heartbeat, pounding heartbeat, heartbeat that like is not normal, chest pain and difficulty to breathe. So if you get these symptoms, you need to contact your doctor immediately. Now, ramai yang agak sangsi tentang dia vaksin ataupun masalah sampingan vaksin ini. Seperti mana yang saya beritahu, seperti mana yang kita tahu juga ya, mereka-mereka yang cucuk memang sakit di tempat yang cucuk, merah, sakit bengkak, sakit ya, demam, memang penat ya, letih, sakit kepala, mungkin gigil ya, ataupun sakit sendi-sendi. Tetapi apa yang lebih penting kita kena waspada adalah sakit kebengkakan radang jantung atau radang jantung selaput jantung, di mana berlaku lebih kepada mereka-mereka yang lebih dah cucuk kali kedua. Dan apa yang kita harus tengok adalah jantung cepat berdenyut, jantung kuat berdenyut, sakit jantung dan susah bernafas. Hi. Lastly, I hope that with the knowledge that I've shared with you, you'll be more at ease and less worried to let your loved ones go for the vaccination or COVID vaccination, and to clear all doubts about having vaccinate your children. So do enjoy the vaccination process for those who are going for the vaccine. Don't worry, they are safe, and Uncle Tan will be always here to help you if you need any help. So untuk mereka-mereka atau ibu bapa yang masih sangsi, saya harap dengan perkongsian maklumat yang tentang vaksin, saya harap kesangsian itu lebih berkurang dan ibu bapa yakin ya untuk kanak-kanak mereka atau anak-anak mereka pergi untuk vaksin. Dan untuk kanak-kanak yang pergi vaksin, jangan risau, harus bertenang, jangan takut, dan Uncle Tan akan menolong selalu. Yeah? So happy vaccine and thank you.